Construction vehicle 3. Crawler dump truck. Backhoe with snow pusher. Scraper. Material handler. Mini dump truck. Mini excavator. Grader. Tá bom, tá bom, tá bom. Esperar um pouco. Boom truck crane. Pipe layer. Vegetable mining truck. Tower crane. Que é o que chega no meu computador mais ou menos, às vezes 160, dependendo do mapa. A placa de vídeo ela chega a quase 60 graus, então eu gosto de limitar a 60 no menu para ela dar uma esfriada e trabalhar um pouquinho menos. E essa aqui de baixo é quando você dá alt tab. Então, por exemplo, se eu estiver mexendo na tela do Discord, na tela do YouTube, tem que jogar aberto, porque se o seu computador for muito fraco, você pode colocar em mínimo ou básico. Eu deixei equilibrado e depois eu vou mudando algumas coisas. A primeira dela. Desligar a resolução dinâmica. Aqui em nitidez de imagem, a melhor opção que funciona nos Call of Duty é esse Fidelity X-Cast. Já foram feitos vários testes e basicamente em todos os Call of Duty essa opção funciona da melhor forma. Mas aí você vai ter que testar dentro do seu jogo. Se o seu monitor é de